أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتكون حلقة ريفيجن أو جنرال ريفيجن على الجيومتري والرولز أوف جيومتري، ونتعرف على شكل الامتحان اللي احنا إن شاء الله هنقابل زيه بنفس الترتيب بتاع الأسئلة، بنفس شكل الأسئلة إن شاء الله اللي ممكن نتعرض ليها في امتحان الميد يير بتاعنا. يلا بينا نبتدي حلقتنا ونبتدي الريفيجن بتاعتنا. هنبدأ حلقتنا ونبتدي الريفيجن بتاعنا، بس الأول نتفق زي ما نبهنا قبل كده وهننبه تاني وهنقول تاني في كل حلقة إن شاء الله إن إحنا عندنا أصدقاء أوفياء ومهمين جدا في الريفيجن بتاعتنا. stick to them، لازم نلتزم بيهم ونركز معاهم كده عشان دول هيساعدونا كتير جدا. EKB أو بنك المعرفة المصري ده مفيد جدا وعليه many questions و many forms of tests، ويقدر يدربنا بشكل كبير قوي على شكل مسائل الامتحان. طيب تاني حاجة هنراجع السيشنز بتاعتنا اللي موجودة على اليوتيوب شانل على قناة مدرستنا، ونقدر نشوف الأجزاء اللي فاتتنا أو الأجزاء اللي إحنا عايزين نراجع عليها أو نعمل ستريس عليها من خلال الفيديوهات اللي موجودة. وإحنا شغالين النهاردة وبنراجع وبنعمل الموديل بتاعنا، هقول لحضراتكم نراجع على الدرس اللي اسمه كذا، اللي في السيشن اللي اسمها كذا على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، فنقدر نستفيد من بنك المعرفة ومن قناة مدرستنا كويس جدا عشان نقدر نراجع ونكون مستعدين للامتحان. يلا بينا نبدأ السيشن بتاعتنا ونبتدي الريفيجن بتاعتنا، نشوف الموديل بتاعنا موديل 1 of geometry، وهنحل كل الاكزامبلز بتاعته على البورد and meet you there. يلا بينا ونبص على الاكزامبلز وشكل الامتحان بتاعنا. First question, complete the following. The longest side in the right angle triangle is what? ال longest side هو مين؟ طيب في ناس كتير بتحل السؤال ده ان هي تكتب the hypotenuse. هو ده مش غلط، بس الاصح ان انا اكتب is opposite to the right angle. ان ال longest side opposite to the right angle اللي هو the greatest angle in measure. The right what? Angle. اتفقنا؟ طيب number 2. If the lengths of the two sides are 2 and 7, two sides in a triangle, then the third side بيكون between mean and mean. دايما اتفقنا ونراجع السيشن او الحلقه بتاعت inequality inside a triangle. So the length of the third side على طول بيكون ايه؟ بعمل ال two sides دول summation 2 plus 7 it is equal 9 and 7 minus 2 نعمل لهم summation ونعمل لهم difference. Summation and difference, so the difference will be 5. So the third side will always be between 5 and 9. The next one, if the measures of the two angles of the triangle are different, then the greater in measure, لسه كنا بنتكلم عنها في number 1. The greater in measure is opposite to the longer side in length. The longest side in length. يبقى الأكبر angle بتبقى opposite to أكبر side. The longest side in length. The next one. If the length of the median or the length of the median drawn from the vertex of a triangle equals half the opposite side of this vertex in length, then الرول دي يا شباب او الثيرم دي مش موجوده غير جوه ايه؟ the right angle triangle. الميديان بيكون half the opposite side only in the right angle triangle. So I will say then this triangle is right angled. Is what? Right angled. تمام كده؟ The next one. If the measure of an angle in an isosceles triangle is 60, so this triangle will be an equilateral triangle. Any isosceles triangle جواه أي angle 60 هيتحول لإيه؟ equilateral triangle. Is it clear? Equilateral triangle. The next questions. Yes. Choose the correct answer. Triangle ABC is an equilateral triangle زي ما حضرتك شايف هنا. So angle ACD is this angle. ACD يعني ايه؟ يعني exterior angle for the equilateral triangle، صح ولا لا؟ This is an exterior angle. The exterior angle of the equilateral triangle is equal to what?
Yes, equal 120 degrees. The next one, in triangle ABC, which is right angled at B, or right at B, AC equals 20 centimeters. Then the length of the median drawn from vertex B equal to what? طيب عشان نتخيلها يا شباب هنرسمها. A, B, C. This is the right angled triangle. طيب قال لي ان في median هنا، median هيترسم من البي، median هيترسم منين؟ من البي. So it will be D. This median equals to what؟ هو ال AC كله، ال AC كله 20 سنتيمتر هو ال given. طيب يبقى ال B دي لسه كنا بنقول ان هو بيكون half the length of the hypotenuse او the opposite side, so it will be equal to 10. Half of 20, half of 20. Yes. The next one. XYZ is a triangle in which measure angle Z is 70, measure angle Y equals 60. So we can find measure angle X. أو هنا نبص هنا عايز مننا then YZ and XY. What is the relation between YZ and XY? YZ opposite to angle what? Yes, نراجع السيشن بتاعتنا ال inequality of triangles. هنا هنلاقي ان ال YZ opposite to angle X and XY opposite to angle Z. Is it clear? So I need to find angle X. So measure angle X هنا equals to what? ما هو ده triangle. All this or the sum of all interior angles is 180. So X 180 minus 70 plus 60. So X will be 50 degrees. طيب نعمل هنا الكومباريزن بتاعتنا. Angle X and angle Z قصاد بعض اهم. Angle X is less than angle Z. صح ولا لا؟ Angle X is 50, angle Z is 70. So YZ is less than also less than XY. Is it clear? The next one. The lengths which can be lengths of sides of the triangle. What is the condition? ايه الكونديشن؟ الكونديشن عشان يبقى اي combination من دول a triangle is what؟ the sum of any two sides greater than the third side. اي two sides نعمل لهم plus هيكونوا اكبر greater than من the third side، اكبر من the third side. So 0 plus 3 is 3. 3 is less than 5, so this can't be. Okay, 3 plus 3 is 6. 6 is greater than 5, so this is the needed triangle, or the needed side lengths for a triangle, because 3 plus 3 is 6. 6 is greater than 5. The sum of any two sides greater than the third side. Next one. The triangle in which the measures are 42 and 69 is what? Isosceles أو equilateral, scalene أو right angle triangle type. We need to find the third angle. So the third angle زي ما اتفقنا third angle لأن ده كل التراينجل 180. third angle هتكون equal 180 minus 42 plus 69. So it will be equal 69. هنلاحظ هنا ان انا عندي two equal angles. two equal angles ده بيحصل فين في اي triangle؟ Yes, the isosceles triangle. So the answer is isosceles triangle. In the opposite figure, measure angle C is double measure angle B. Measure angle C هنا double, sorry, it will be double measure angle B. So measure angle A, I'm sorry. So if this is 2x, so A equals x. صح ولا لا؟ طيب عشان ال C تكون double measure B. طيب أنا هنا عندي right angle triangle يبقى ال B equal to 90. So أقدر أقول إن measure angle A plus measure C equals to 90. صح ولا لا؟ عشان التراينجل كله 180 وأنا عندي هنا 90 degrees. So A equal x زي ما اتفقنا plus C equal 2x. This is equal to 90. طيب يبقى هنا عندي كام؟ 3x. 3x equal كام ها؟ Yes, 90. So x الانجل x اللي هي الانجل A equals what؟ 30 degrees. طيب ده هيخلينا نستفيد ايه؟ الانجل A دي خلاص هي بقت كام؟ 30 degrees. طيب الانجل او السايد اللي opposite to 30 degrees اللي opposite اللي قدام هنا 30 degrees ده ماله مال الهايبوتنس؟ Yes, half the hypotenuse. So the hypotenuse is 12 centimeter وهو ده اللي بيسأل عليه. So AC is 12 centimeters. Is it clear؟ ونراجع مع بعض الاكزامبلز اللي اخدناها في الجيومتري كلها والسيشنز بتاعت الجيومتري. Complete this sentence.
complete ABC is a triangle in which AB greater than AC. AB is opposite to what? Yes, angle C. And AC is opposite to what? Yes, angle B. دايما نتعود كده. So angle C also will be greater than angle B, and this is the answer. نقدر نعمل replacement للsides by angles. اتفقنا؟ And angles by sides. In this example, A equals 50 and AB equal to AC زي ما حضرتك شايف given. And triangle DBC is an equilateral. So find ABD. الأول نشوف الانجل اللي هو عايزها ABD. This angle. خلاص ABD. يلا نعرف نقدر نجيبها ازاي. طيب هنا أنا عندي التريانجل ده اللي اسمه هنا DBC is equilateral. So all its angles are 60 degrees. ده equilateral. خلاص يبقى أنا كده جبت الانجل اللي اسمها DBC. يبقى أنا هنا هقول له in triangle DBC since ان التريانجل DBC is equilateral طيب طالما هو equilateral then therefore measure angle DBC equals to yes 60 degrees and this is number 1. طيب التريانجل الثاني in triangle ABC. طيب since ان AB equals to AC ده given. This is given اهو AB equal to AC. طيب therefore يبقى التريانجل ده ايه يا شباب؟ Yes, isosceles triangle. So therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles a triangle. So measure angle ABC equals 180. اتفقنا دي البيز انجل ونراجع الحلقه بتاعت الايسوسيلس تراينجل اللي بنقدر نجيب منها البيز انجل والفيرتكس انجل. 180 minus 50 divided by 2, so it's 65 degrees. And this is number 2. هنا الانجل دي كده 65 degrees. بس خلاص انا كده قدرت اجيب الانجل ABD كلها اللي هو عايزها which will be equal 60 degrees plus 65 degrees زي ما حضرتك شايف على الجراف او على سوري على الفيجر على الرسمه. So the result will be 125. Okay, the next one. Yes, in this two triangles AD parallel to BC. AD هنا parallel to BC as you see. طيب measure of angle BAC is 70, measure of angle DAC equals to 50. Prove that BC greater than AC. طيب من الباراليليزم استفيد ايه من الباراليليزم؟ يس بص حضرتك كده معايا. This is alternative angles. So this angle will be 50. Alternative angles. طيب دي هنا الانجل دي 50. So اقدر اجيب measure angle B. Yes 180 minus 70 plus 50 هتكون 60. وهنكتب ده كله بس انا بفهم حضرتك على الجراف. دايما حلل المساله بتاعتك اعملها انالايزنج على الجراف او على الرسمه وبعدين ابتدي اكتب البروف بتاعك. طيب انا هنا هقول in two triangles. انا هشتغل في التو triangles هم اسمهم ADC and ABC. Since AD parallel to BC, therefore measure of angle ACB equal to measure of angle DAC equals 50 degrees. ليه؟ عشان دول alternative angles أو alternative angles. Is it clear؟ طيب يبقى هنا عرفنا إن دي 50 opposite to what? This 50. Yes, opposite to AB. And measure of angle B اللي هي 60 opposite to AC. And measure of angle A opposite to BC. يلا بينا نكمل. طيب نبص هنا مع بعض. In triangle ABC اهو هنتكلم في الاي بي سي بس. measure of angle B equals 180 minus 50 plus 70. Is it clear? So it's equal to what? 60 degrees. ده measure of angle مين؟ B 60 degrees. طيب B is opposite to what؟ زي ما حضرتك شايف هنا measure of angle A أو therefore measure of angle A كانت 70 صح؟ greater than measure of angle B طبيعي.
So measure of angle A opposite to what? Yes اقدر اعمل لها replacement زي ما اتفقنا بالسايد اللي قصادها اللي هو BC, opposite to side of BC, and BC will greater than yes AC, and this is required. ده اللي هو طالبه. اقدر اعمل replacement للangles by sides. Is it clear? The next one. Yes. Prove that the base angles in the isosceles triangle are congruent. نراجع السيشن بتاعتنا بتاعت الايسوسيلس تراينجل وهنعرف ان احنا شفنا الاكزامبل ده واتشرح بشكل مفصل ازاي تعمل proving لان السايدز اوف ذا او سوري الانجلز في الايسوسيلس تراينجل are congruent. So in this triangle اسمه ABC, given that AB equals to AC, صح كده عشان يكون isosceles triangle عنده two equal sides. عايزين نعمل بقى prove ان الانجل B equal to angle C. تعال نشوف ازاي نعمل لها prove. How to prove this. So first we draw AD perpendicular to BC. This is a construction. اهو draw هنعمل AD perpendicular to BC. طيب let's check هنا عندي كام triangle. Yes two triangles هنا كده بالشكل ده two triangles. بص معايا هنا in two triangles اللي اسمهم ABD and ACD. نبص مع بعض كده. طيب given ده كده given عشان خاطر ده isosceles triangle AB equals to AC. This is one. And measure of angle ADB equals measure of angle ADC. Why this equal 90. الاثنين 90 عشان انا راسم هنا perpendicular. And this is number 2. Number 3 السايد اللي اسمه AD لو حضرتك اخدت بالك is a common side. is a common side موجود في التو triangles. And this is 3. So لو بصينا هنا الثلاثة دول حالة ايه من الكونجرنسي بتاعت جريد 7 السنة اللي فاتت. yes RHS كنا بنقول كده right angle hypotenuse and side. So from 1 و 2 و 3 اقدر اقول هنا 2 and 3 ان التراينجل اللي اسمه ADB congruent with triangle ADC. طيب يبقى therefore measure of angle B equal to measure of angle C وده اللي هو طالبه. Is it clear? So هنا عملنا prove لأن الisosceles triangle عنده equal base angles. Yes. This one. In this triangle AB equals to AC. This is given. أهو given قدامنا. طيب. And BD bisect الانجل B and CD bisect الانجل C. أو عمل لها bisecting. So prove that إن التراينجل الصغير ده is isosceles. طيب تعالى هنا نعمل proof بتاعنا. خلينا نكتب بنفس اللون. In triangle ABC الكبير بص حضرتك اهو since ان given انت قلت لي ان AB equals AC صح كده؟ طيب therefore measure of angle ABC كلها ABC equals measure of angle ACB. Am I right? طيب since بقى ان BD bisect طالما عمل لها bisect angle B and CD bisect برضو الانجل اسمها C. So لو هنا انا حطيت هنا يا شباب if we add half here and half there مش هيبقى سوري هنا half قبل الام half of measure كذا half of measure ABC and half of measure ACB أو نكتبها هنا تاني half of measure ABC صح ولا لا equal برضو half of measure ACB صح ولا لا يا شباب. لو عملنا هنا half and half هنا بالشكل ده صح. مين بقى هي half of ABC and half of ACB؟ مين هي نص الانجل دي half الانجل دي this one ومين half الانجل الكبيرة دي
this one. So أقدر أقول هنا therefore measure of angle DCB equal to measure of angle DBC. Then أقدر أقول هنا therefore هنا إن ال triangle DBC is isosceles triangle. Is it clear? The next one. In the opposite figure, arrange the angles of the triangle ABC descendingly من الأكبر للأصغر due to their measures. طيب نبص هنا مع بعض. أول حاجة لما يجي لي example زي ده let's descendingly order نرتب بشكل descendingly الsides. أكبر side هو مين؟ AC صح؟ greater than BC greater than AB صح ولا لأ؟ yes 7 بعدين 6 بعدين 4 yes. بعدين نعمل العملية اللي احنا بنعملها كل مرة replace the side by angle AC opposite to angle what? angle B صح كده؟ yes and BC yes angle A and AB yes angle C. وبكده أنا عملت descending order للangles. The next one. In this triangle AB greater than BC and this is given. AB greater than what? BC and this is given. طيب and XY parallel to BC زي ما حضرتك شايف هنا. XY هنا parallel to BC تمام كده؟ طيب prove that in AX هو عايز يثبت AX this part greater than XY this part. طيب تعال نشوف ازاي نقدر نعمل ده. In triangle ABC الكبير ده ABC in triangle ABC since حضرتك قلت لي ان AB is greater than BC ده given. So يلا بينا نلعب اللعبة بتاعت ايه نعمل replacement للsides by angle. So measure أو therefore هنا measure angle C which is opposite to AB. AB مين اللي قصاده C yes greater than measure of angle what? A. So measure of angle C is greater than measure of angle A and this is the first step. طيب بعد كده نكمل. Since كمان مرة ان XY parallel to BC زي ما حضرتك شايف هنا parallel to BC. طيب ايه اللي يحصل نتيجة لده؟ XY parallel to BC اقدر اقول ان الانجل دي انجل C equal to angle Y. اقدر اقول كده؟ yes اقدر طبعا. ليه؟ corresponding اهو. اقدر اقول هنا therefore measure of angle C sorry اهي equal to measure of angle what? AYX. ليه؟ عشان هما الاثنين corresponding and this is number 2. طيب from 1 و 2 ايه اللي يحصل؟ يبقى I can replace اقدر اعمل replace طالما angle C equal angle AYX اقدر اعمل هنا replacement هنا اشيل الانجل C واحط AYX. يبقى اقدر اقول هنا ايه؟ therefore from 1 and 2 measure of angle AYX is greater than measure of angle A. I replace الكلام ده في التراينجل اللي اسمه AXY أو XYA تمام كده؟ in triangle XYA. طيب measure of angle Y greater than measure of angle A. Then أقدر أقول هنا measure of angle AYX دي opposite to AX صح؟ يبقى AX greater than XY اللي هو opposite to angle A. And this is required. أتمنى نكون استفدنا من حلقة النهاردة ومن الريفيجن ومن شكل الامتحان اللي احنا ممكن نواجه امتحان شبهه، وأشوفكم في الحلقات اللي جاية على ألف خير.